Aljo wasn't very happy with me last week on the program. Let's see if Piotr is a little more happier with me. He joins us now from Jacksonville. Hey, my friend Piotr Jan, how are you? Enjoy. Spasiba. Everything good. Everything good, Piotr. How are you? I'm good. Last week I had Aljamain on the show. He wasn't happy with me. He says that when I talk to people, I am disrespectful, that I don't give him credit enough. But you're cool with me, right? Он говорит, на прошлой неделе Алджимейн был у него на шоу, и он был недоволен Ариэлем, что он типа проявляет неуважение к Алджимейну. У тебя все в порядке с Ариэлем? Ариэль, я думаю, что ты все правильно делаешь. Ты же знаешь, как нужно жить правильно. Ariel, I think you're doing everything right. You know how to live right, so I support you. Oh, thank you, Piotr. Thank you. I appreciate that. And great to hear from Syed as well. Best in the business over there. Thank you, guys. So you're in Jacksonville. I saw when you tweeted, Piotr, that, I made it to America. His dreams, his prayers weren't answered. Did you think that he didn't want you to show up? Were you feeling like he was hoping that this fight would fall through? Is that truly what you thought, or were you just messing with him? Действительно ли ты думал, что когда твитил, что ты вот приехал в Америку, его молитвы не были услышаны, что он не хотел, чтобы этот бой состоялся, он надеялся, что ты слетишь с этого боя? Конечно, вы же видели все, как он апеллировал там приезд, там Россия, Украина, вся вот эта ситуация, вставлял вот эти флаги, там фотографии, где там стоит с лицом улыбающимся, вставляя такие флаги, зная, какая ситуация происходит. Поэтому, конечно, он знает, что если я приехал, то ему будет конец. Of course, just looking at his statements before, trying to make it political, using the flags, smiling, standing with Ukrainian flags, he tried to make it political. And I thought he didn't want me to be over here in the United States. But and now that I'm here, he knows that's over for him. He told me that he's tired of thinking about you, tired of, it's been almost 2 years now, this journey with you guys. Do you feel the same way? Are you looking forward to Saturday, not only to fight him, but to also just be done talking about this guy, thinking about this guy, you can move on with your life? Стерлинг говорил, что он уже устал о тебе думать, потому что уже много лет, получается, ваш бой, реванш и так далее. У тебя такие же мысли? Ты не можешь дождаться, чтобы бой закончится, чтобы уже забыть про него и никогда не вспоминать? Ты представляешь, он устал уже думать обо мне, а я о нем вообще не думал. Я подрался, он слетел, я подрался с топовым бойцом, побил его, и для меня просто он очередная цель, которую я также побью следующего. И о нем все забудут, как просто о клоуне. Just imagine, he tired of thinking about me, and I didn't even think about him at all, He had this long layoff. I had a different opponent. I thought, now he's my next target that I'm going to beat up. And after the fight, Saturday night, everyone going to forget about him. Just another clown that's going to be forgotten. When you prepare for this fight, do you watch the first fight from last March at all? Like, is that something you've watched a lot of? Пересматривал ли ты ваш прошлый бой, и много раз ты это делал? Я делал это немного, я пересматривал пару раз этот поединок, да. Yeah, I watched it a couple times. Do you feel like you're going to see a much different version of him on Saturday? Ожидаешь ли ты другую версию его в эту субботу? Я ожидаю другую версию себя в эту субботу. No, I expect a different version of myself this Saturday. Oh, wow. In what way? В каком плане? Во всех. In every different way imaginable. Okay. You think you've improved a lot since you last fought? Ты считаешь, что ты стал лучше, как боец с момента вашего предыдущей встречи? 1000%. 1000%. I've said this, and I'm not just saying it because you're here. I've said that I think very soon we're going to have a conversation
about whether or not you're one of the number one best pound for pound fighters on the planet. I think you are approaching that. That's how good you are. Do you feel like you are there already? Он уже не раз говорил, не только потому, что ты сейчас здесь с ним, что ты уже приближаешься к тому статусу, чтобы быть в обсуждении, что ты номер один pound for pound. Считаешь ли ты, что ты к этому идешь? Я иду к этому, я выступаю, я делаю красивые зрелищные поединки. Все, что остается делать мне нужно побеждать, а вам уже решать, кто там, в каких рейтингах, на каком месте находится. You know, what I do is that I compete, I put on exciting fights, and I do what I have to do to be in that position. But you guys are the one who will decide either I deserve to be the pound for pound number one or no. But when you look at the other great fighters out there, the other champions, I'm assuming you think that you're just as good, if not better than all of them in your respective weight class, right? Ну, глядя вот на других чемпионов, которые там выше тебя стоят, как ты считаешь, что ты наверняка считаешь, что ты ничем не хуже, чем они в своей категории? Да, безусловно, я считаю, что я заслуживаю быть на вершине. Yeah, no doubt. I believe I deserve to be on the top. So like I said, we had Aljamain on the show on Wednesday. He had some interesting things to say about the fight. I was wondering, can I play you a clip and get your response to something that he said? Говорит, хочешь тебе показать отрывок из интервью с Стерлингом, чтобы ты ответил. Okay, let's do it. Okay, Sayat, you might have to earn your money on this one. Here's Aljamain on Wednesday's show. And it's nice to see that Petr Yan's actually put on some size himself too. He's actually pretty shredded. I think this is the most shredded he's ever been himself. I think just because he knows he needs to lift a little bit more to compete with me in that department. And that's on an off day, So like I said, man, I'm going to be a fucking hammer in there. And it's going to be a big difference when this guy can't get me off of him on the cage or when he's down on his back. Because this time I'm not going to throw a stupid hammer fist because I got brain fog. I'm going to take him down. I'm going to control the wrist, pass the guard, throw the hooks in, smash this guy, and then choke him the fuck out. Just like that. Ну, этот отрывок, где Стерлинг говорит, что типа я вижу, что Петр тоже начал работать над своей физикой, набрал массу. Это потому что типа он считает, что потому что ты почувствовал его мощь, его силу, и это в тот день, когда он себя плохо чувствовал. В этот раз он говорит, ты почувствуешь его мощь, он переведет тебя, не будет бросать тупые хаммерфисты, как он сказал, пройдет гард, займет доминирующую позицию, заправит хуки и задушит тебя нахуй. Какой твой ответ? Но я скажу так, что у него не получится это сделать, тем более там задушить, перевести, это останется также в его мечтах. Я думаю, что в следующий раз, когда он, если придет к тебе на передачу, он будет говорить то же самое, потому что этому клоуну только и остается дело, что говорить. I think he wouldn't be able to do it. He wouldn't be able to take me down and choke me out, I think the stuff he said just gonna stay in his head. It's gonna stay his dream. And, he's a clown. Everything he have to do is just talk. And after the fight, if he comes to your show, you're gonna see that too. All he's gonna left for him is just to talk. That's it. Ты помнишь эти моменты, когда рефери вышел в октагон и Стерлинг уже лежал на канвасе? Ты вспомни эти глаза, эти в разные стороны. Такое ощущение было, что он беременный. Remember the moment, when the referee and the doctor entered the cage, his eyes was all over the place. It seems like he got pregnant or something. Мне кажется, если захотеть, он может и забеременеть. I feel like if he really wants to, he can really get pregnant. What? That's a crazy statement. What are you talking about? What do you mean pregnant? What are you talking about? Он может все. He can do everything, in his head. Do you watch his he had this new video with the MMA rules. Do you watch his videos that he puts out? Видел ли ты его видео, где он там, обыгрывает скетч с правилами ММА, книжку? Он сейчас продает трансляцию, он хочет заработать последние свои деньги в жизни. He's just trying to sell the pay-per-views. He's trying to earn the last big money of his life.
если вы сейчас посоветуете ему одеть юбку, он юбку оденет. If you advise him to wear a skirt now, he's gonna wear a skirt now if it's gonna sell pay-per-views. He has said that a lot of your fans, I think they write clown emojis on his Instagram. They write all kinds of things. Do you feel bad about this? Like, do you wish that people would be nicer to him, that they would leave him alone? I mean, he is a great fighter, right? He beat Corey Sandhagen. He's one of the best fighters on the planet. Does it make you feel bad that he has been sort of maybe bullied by some of your fans on social media? Ну, твои фанаты у него в соцсетях постоянно оставляют эмоджи клоуна и так далее. Ну, считаешь ли тебе немного ли неудобно или неловко то, что он в такой позиции оказался? Потому что он все равно хороший боец, который там задушил Кори Сандхегена в первом раунде. Неудобно ли тебе, что там твои фанаты атакуют его? Не, мои фанаты делают, как считают нужным. Вот. А то, что к нему относятся неуважительно, но я думаю, что он заслужил это своим поведением. Yeah, my fans, they do what they think it's right, you know, and why they do it, I think he deserves to be treated that way. Why is that? Я говорю, ты вспомни просто все вот эти нарезки последние после моего удара, как он рожал, как огонь. Just remember the way he acted after the knee, you know. There was a lot of drama like a week or so ago about your corner. Can you tell us, was your corner allowed to, enter? Are they going to be with you on Saturday? Была немного драмы с твоими угловыми. Смогут ли твои угловые приехать? Кто будет у тебя в углу? Ну, конечно, все стабилизировалось. Здесь есть пару ребят, которые захотели помогать. Это, мы же говорили, Сихуда был готов, Шон Амель. Я надеюсь, что они будут в субботу рядом в углу. Поэтому... Yeah, now situation now stabilized. You know, there were a couple guys who were willing to help me. So I hope Сихуда and Sean O'Malley, they're gonna show up Saturday night. Просто скажи, главное, чтобы они молчали. Просто один подавал воду, другой подавал лед, чтобы они не давали своих тупых советов. Just need to make sure they don't give me their shitty advices. Just give me ice and water and I'll be fine. I saw yes, they offered to help you. Couple conditions attached. But who will be cornering you on Saturday? Кто все-таки будет тебя секундировать в субботу? Увидите в субботу, я же вам все сказал. Yeah, you'll find out on Saturday night. I told you everything. Okay, all right. Has it been stressful? Было ли это для тебя как-то стрессово? Да нет никакого стресса. Я вам сказал, длинный будет и короткий будет, все будет четко. No stress at all. Like I told you, there's going to be one short quarterman and one long one. Oh, gosh. Could you imagine? I mean, what a scene that would be. Henry Cejudo. Henry's actually a pretty good coach, right? I mean, he's done some good things with Figueiredo and other fighters. Would you really be interested in... Да, вроде тренер, он неплохо сделал свою работу там с Фигередо и с другими бойцами. Не, поэтому он и будет в углу. Yeah, that's why he'll be in the corner. Oh, okay. I feel like Peter's making fun of us right now, but that's okay. I think that you're keeping us on our toes. We'll just have to wait and see on Saturday. Is there a chance? Серьезно вам говорю, Ariel, I told you serious. They will in my corner, yes. Okay. O'Malley and Cejudo in your corner on Saturday, live on pay-per-view. That's waiting. We will see on Saturday. Maybe Danny Rubenstein too. Bring them all out. No, Danny, it's my big boss. Yes, he can't. He will sit First row with lady. Will control situation. Yes, I understand. He likes to do that. So, do you feel like you need to finish him quicker? You want to put an exclamation point on this one? First round, second round, so you're done. No controversy. It's going to be, a clean victory and you can move on with your life. Is that something that you think about? Does that motivate you? Хочешь ли ты такой поставить восклицательный знак в завершении этой истории и победить его досрочно уже в ранних раундах, в первом, во втором? Это то, чего ты хочешь, чтобы вопросов не осталось? Я думаю, что да, я хочу сделать так, чтобы вопросов не осталось ни у кого. Вот. И я сделаю так, чтобы вопросов ни у кого не осталось.
вы увидите опять плачущую, сидящую голову. Yeah, I will make sure. I want to make sure there won't be no questions left after that, and I will make sure there will be no questions left, and you're gonna see this crying head on your TV again. Oh my. Okay. And you know, everyone in this weight class, I think because it's so deep, people are wondering: is TJ fighting the winner? TJ Dillashaw? Is it Dominic, Aldo? What if all goes well on Saturday? What would be your preference? Who would be waiting for you next? Все хорошо пройдет в субботу. Какое предпочтение? Кто следующий? Надо построить их всех будет в ряд Mhm. и There will- выбрать по считалке, кому повезет. So we'll have to put it in line and then count. Let's see who's going to be lucky to be the next one. You don't have a preference, a choice, a Нет top choice? Не, предпочтения есть, но сейчас для них это будет много. Они должны себя проявить. Пояс у меня, поэтому услышим, кто будет хотеть больше подраться за пояс. I have preference, but you know they gotta earn it. So I will have the belt, and we'll see who of them will want to face me the most. You know, Do you think it would make sense if TJ gets a title shot after only one win since coming back? Также я хотел бы услышать мнение болельщиков, реальных болельщиков, фанатов, которые хотели бы увидеть бой с кем именно. also I want to hear the real fans' opinion, which fights they want to see. I'm going to ask them right now. Tell us in the chat. We have a chat room here. They're very good people. They're very kind. Tell us, who do you want to see, Pyotr? And I'll let you know what they say. But I feel like they're going to say probably TJ, no? Do you think it would make Just sense? first- Would it be fair if TJ gets a title shot after just one win? Кого они хотят увидеть, и он думает, они скажут Тиджи, но считаешь ли ты, что Тиджи достоин подраться за титул только после одной победы, после возвращения? Ну, мне без разницы. Я его тоже побил бы, в принципе. Почему нет? Главное, чтобы он перестал есть свои запрещенные таблетки. I don't care. It would be nice to beat him up too, you know, just to make sure he's not eating his, you know, banned pills. Oh, yeah. Wow. I feel like Pyotr is feisty today on this Monday. I feel like he's got some fire. This is a good sign. Он говорит, чувствуешь, что в тебе есть огонь в понедельник, говорит, хороший знак. Огонь есть всегда, его нужно только разворошить. Fire is always inside me. You just have to, you know, let it burn. Yes. And is your son going to be at this fight? I love your son. He's so cool. Твой сын, говорит, будет на боях? Он говорит, ему очень нравится, он крутой. Мой сын не будет на бое, так как он находится сейчас дома, но это самый ярый болельщик, который ждет этот бой на протяжении всего года. На протяжении всего года он смотрит этот ролик со Стерлингом, и он нереально хочет, чтобы я его избил, поэтому мы и забьем его. My son won't be at this fight because he's at home, but you know, for all this year, he's like my biggest fan. He was waiting for this fight like the most than anyone, and he can't wait for me to beat Sterling up. So he's gonna be waiting and watching me do that. I love it. I wish you the best, Pyotr. Good luck to you on Saturday. Spasiba. How do you say good luck in Russian? Удачи, удачи, Udach. I feel like you don't need удачи. Syed anymore. I mean, he's great. How he translated that Sterling answer is like one of the all-time great things we've ever seen on this show. But I feel like you understand everything that I'm saying at this point. Он говорит, тебе не нужно вообще переводчик уже скорее. No, translator need me. If Okay, all right, fair. Да. We'll get there. We'll get there. We'll get there. We'll get there. I kill him Saturday. If we will talk with Chicken, with Clone Sterling, I kill him. Yes. It my. will better how it was last time. Last time he cried. After this fight, he don't will cry. He will sleep. Oh my. That's all you have to say.
Huda, Sean O'Malley. See you in Saturday, brother. Thank you. Thank you, guys. Appreciate it. Good luck to you. All right. So another layer of intrigue going into this fight. Henry Cejudo and Sean O'Malley going to be, could you imagine that scene if they roll up there? Cejudo, Sean O'Malley rolling up to corner Petr Yan.